Temple, chocolate. Temple, chocolate. Woo! Looking for Pak Ketut. Good morning Indonesia, good morning the world. The cows need a bit of just a little bit of food. A little bit skinny. She might be old though. Bonjour l'Indonésie, bonjour le monde. Et bonjour la France aussi. Voilà. Pak Ketut qui donne à manger à la vache. Elle mange du tronc de banane qui est super fort. Bon, elle a quand même, elle est un peu vieille, celle-là, elle a besoin de manger. Pak Ketut just told me she had 7 kids already and she's old. Yeah, she does look old. But hey, she's still there, alive and kicking, and she's eating banana roots, which is very good for her. And then we get the poop and we make excellent organic. That's what she eats. That's the banana roots. Smells good. Et Pak Ketut, il m'a dit qu'elle a eu 7 fois des enfants. Elle est vieille, mais elle est là et elle mange très bien. Elle mange même des racines de banane, ce qui est un peu plus dur. Ça c'est yang lalu itu usabo gedebongnya adalah usabo seri. Seri. Ya, usabo seri. Oke. Kalau yang di sawah kan usabo seri yang punya sawah. Aha. Karena di sini lahan kering, penghasilan buah-buahan, makanya ada aci seri namanya. Aha. Penghasilan dari buah-buahan. Oke. Ya, dari kelapa, dari pisang, dari segala macam buah-buahan ada penghasilannya di sini, makanya ada usabo seri. Ok. Ça c'est du tronc de banane. Même les humains mangent ça. C'est bon. Et ça c'est les racines de banane. Plus dur. Oui. C'est très dur. Mais c'est bon. Et ça sent bon. Can you hear the kids? This is cold behind. But hey. Everything grows, everything grows. Banana, cocoa, rambutan, mango tree. Où est-ce qu'il m'emmène le Pak Ketut? Ah, là. There you go. Oh, c'est quoi ça? Pak Ketut, apa ini? Manggis. Manggis? Manggis. Ah, mangustin. Yes. Ah, Ini mangustin. ada yang berbuah nah. Mangustin.
Est-ce que va qu'une mangoustine? Moi j'ai la mangoustine. Ça c'est un super fruit. C'est super. Ça a beaucoup de valeur nutritionnelle. Si vous recherchez sur internet, vous allez voir tout ce qu'il y a, toutes les recherches qu'il y a dessus. Cocoa, 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 cocoa. Oh, little cocoa. This is gamal. It's a really good tree for cocoa growing because it nitrogen fix the soil. It's very good, and it's good for the cows. What's good for the cows is good for us. It's good for the trees. It's good for love. I mean, you get me right. Yang angkupan di depan aku mana? There you go. It was the vlog 33, 34. Just showing you what's a day like, a morning like for a farmer is. Just feeding the cows, make sure everything is in order. Take from earth and give back. It's all about the project Mamula, really. I know you like this one, because I like it too. Alright, you take care. Good vibes from Bali. All the information down below in the description. Send us an email. All the photos, my personal work for photography is also for sale. Please send me email. I will send you a list of photos that are for sale. Desanis. Desangis ini. And Nama desanya. yeah, and I will be able to send you that list and Manggis, Kecamatan Manggis. yeah. Ini lokasi di Desa Ngis, Kecamatan Manggis. Di sini lahannya adalah lahan kering. Penghasilannya dari kelapa yang pertama, dari buah-buahan. Buah-buahan itu macamnya ada yang namanya wani, ceruring, manggis, buluan, atau rambutan, dan banyak lagi yang lain jenis mangga, pakel, wangi, tep, tingkih. Itulah sebagai penghasilan pokok dari masyarakat di Desa Ngis ini. Mantap. He's telling you that everything that grows here in the village, Nice, and en français aussi, il vous dit tout ce qui pousse ici, tous les fruits, les herbes, les plantes, les arbres, dans la région, enfin, dans le village. Perlu juga saya sampaikan di sini subaknya namanya subak Abian Mertewano. Terdiri dari subak Abian Mertewano, di Desa Ngis ini terdiri dari 12 kelompok tani. Kelompok tani yang namanya dikenal dari zaman dahulu namanya lobong. Ya. Itu mengadakan pertemuan setiap
setiap bulan sekali tentang pembahasan adalah masalah keuangan, masalah kas, masalah yang penting masalah di perkebunan, di lahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah tentang penerimaan bantuan, tentang penerimaan dari swadaya dari masyarakat, tentang bibit. Sekarang ini sudah menerima bantuan pijar bibit kelapa sebanyak 3.200 untuk di kedesaan di sini untuk satu subak abian mertawano. Sekian saya sampaikan. Banyak lagi kekurangan. Kalau Anda berkenan, silahkan datang ke lokasi wilayah desa adat di wilayah desa Pekraman di sini. Cukup sekian saya sampaikan selaku ketua kelompok tani. Alright. So he was telling you that what the government sometimes helps to do with maybe sometimes the fertilizer, the coconut, some seeds, special seeds. It's a bit tough to have sometimes the help, but it's there sometimes, most of the times, hopefully. En français. Il parle donc du village, il parle aussi du gouvernement parfois qui essaie d'aider pour les graines ou quoi que ce soit, les engrais, etc. etc. Il vous invite à venir jeter un coup d'œil. Yeah. Voilà. Il est fier. He is very proud. Thank you. Goodbye. See you. Toutes les informations dans le bilo à l'intérieur de la description. Au revoir. On n'est pas bien là? Kati babang memang tuang kati apa rempatan sing genek kok ketane wong kene kresek porok ngene ya. Nah, nebes kene. nebas. Nebes depan. Wong kati. Apa ketek gitu. Oh, ibis bari kamu puan bukan. Itu tidak. Ini magai tak dia lagi di 100. Jani tundiannya jani itu nggak makin dulu bang. Tapi pantauan cara ngai benar sih. Kan ngai kon di gini. Kak elo ngai nak kini be. Dan nang Ndeu. nende